ye onkofo bi o ma garlic nya mom kra na uyo bi a wonnima wa hwe ya o fa de se garlic eboa immune system garlic boa cholesterol garlic eboa diabetes ni aditi no dia ne se o fa garlic eno na wa hwe ya ebetimi asa creative problem de amount na ye onkofo hodo bebre na me bebom baako a kyerɛw ema o wate ase median herbal doctor Asonaba wo su adumi o hwɛ me nkyerɛkyerɛ me de ba eso ani na wani gye ho a follow me video ni nkomo on say you high blood pressure, that is a hypertension, and you low blood pressure, and also hypotension. Now, low blood pressure, no, there has been various research that say garlic cry adibia, a boama emoji me, a dear fusani ye, ewo dipedian. Now, no question say, a boana emoji me dear fusani, no, according to research, and also garlic also boa pressure. Now, so pressure, ewo so pa. Garlic ni ma pressure so eba form na de tie ne se uyo bi a low blood pressure na o san so fa garlic na o san wa just imagine then na o ye no o pressure no e low and o ye hypo and o san so fa garlic I had to say baby e kro na tu no and o san de aba e bro ho da be na kro ni bewu wa hwe ya garlic na ememoja e die fuse na ma pressure ba form no o san so fa ekoni padua ni ma ho betua ma o moja o blood pressure na akofom kra na wakakọ hwe a wakakọ fenti ana ase wakakọ collapse ana ase woni sukuru akakọ briu nti ma mo low blood pressure no enye advisable kra da say obefa eye garlic akọ oni padua mu ena ye wo stomach problems sometimes the bia make say yenya ye wu bebre no lack of knowledge ena echinidie obi o ma o kasem na kire no na o complaining say to be na me video bi na me mistake o video no ma there will be a lot of comments amanfo be ba no mo comment na ebi okra na o pese mo kasetiaw onipa de hwe o video na o cancel mpa no wahu so anka ho he be why mistake o ba bi no e ho na wo gina so ma wiase nyina hu ne say we ignorant e wade a we say na Ghana 40 garlic very good eboa ni pedua na kwan bebe so na so yobi a wo ensumu nyarewa yemfa na tese yobi a wo issue with heartburn wo heartburn problem na say ana wo acidosis mo amwo gastrointestinal tract disease ana say mu yobi a mo irritable bowel syndrome IBS ne acid reflux ana say ade biara na fa wo digestive system bia no say wo sa condition bi pa. Honestly, I don't advise obefa garlic the akoni peduan because one way ya and also bet me ama condition I worse. Na the man here worse cran say wo stomach problem na offer garlic on empty stomach. Na no crowded what's asem no cry. Wo digestive problem, stomach ulcer. Wo acidosis near the me pacho. Ti the mekan. And I say, uyo bi a offer garlic or mkwa o sa condition bi a steady hwe say offer garlic na e o sen. Well, education am dey man nye say obi a na so no majority of people na o fa sa ade we wo mkom sa condition ya a trigger e bi a o dey offer e ma o dey a you can just go ahead and then consume garlic, no problem. And you another condition sometimes hana edin you stroke bi a I am a hemorrhagic stroke. Na say stroke onipa nintino apai ebia apai wo brain mba bi na wanya stroke. Say entini pai wo etrenim na emoja no ntimi emfa ntini mu nkoma na de say wa hwe kana etimi nwi enwini gu utrim ana ba bi e pai no etimi nwi na garlic ade bi a uyo bi a wanya stroke wo de no enye se clot ne mum no entini ba bi na apaya mpa chew ye ka se garlic boa stroke no memfa ansen kan garlic kisan se ebe force me moja no edi afusane ye na ba bi a apai na emoja no nwunu gu no ebe ye worse hodo ma wa hwe ya ebetimi kura de akun na wa hwe ya onti ase eno kwasem se ba health ho a too big, too broad.
ana din se nipa ebete entreche bia so won lese bia nipa no wawura te bia no bi ansana wate de ye ka no ase etu ye obi a wo stroke a wo de se wuntinum na apaya ana why careful pa eno kwase no se garlic very good sometimes we are breastfeeding mother we obi a oma abofra nufo anase we obi a onyem na se o fa garlic a wa hwe ya emwa esan se nyinse no kro nyinu ba bi a nyinse eye ade a efa no emoja ade eti se o fa garlic na emoja no efoso moja ndi afusane pa ebetimi ha abofra na wo yefunim no ena uyo bi nso a oma abofra nufo na abofra ni enyinu ba bi a na se o fa garlic especially garlic supplement a contain garlic and as oil raw garlic one way ya ebe affect abofra no na de tie say what the garlic no enu aduane a na hoode no so te etino say what the no aduane no problem obetimi di one aduane all right na emom no say bia wo se menyem ana me ma abofra no fo ntinu me pese metwe nti me sha garlic bitters na manom ana me nom garlic supplement wo mra me ma abofra no fo ana say mra menyem a one way ya ebetimi afa nu foruma amakora na ebetimi affect akora no ni behavior ene ne digestion ni ade enti oye obi a oye breastfeeding mother I don't advise say obetimi afa garlic to bo ase na twa bofra nufuo na sanso start with garlic ni obetimi afa ye wo condition bi o ma ye fe no autoimmune disease na enipa bia no ye wo immune system a ono of fight tia nyarewa a free abontin ba yemfa ne say virus bacteria pathogens any other harmful substances are eba in the pedianum na the tell say with autoimmune disease no instead say body ne be fight etia immune system be fight etia foreign bacteria nya de no onu hu good cells na ewo ni pedianum say very harmful and this is I had to say bia wakofa kraman so mebo fi hu ban na akronfo abafio na insese krama no be attack akronfo no na wo efiewuru ani mum na krama no attack wo that is autoimmune disease insese immune system no be fight tia nyarewa no na o fight de tia o cells ana onipadua na nkasa o tissues no autoimmune disease ana etie one day one metiri mu ye pa na wate ase na de tia ne se wo sa condition na ho a ebia yema waduro ana se bia wo waduro so a eno kwasa no say memfa eye garlic enko ni padiem garlic emwa obi a owo autoimmune disease ana say ofa medication a eboama manage sa condition no enye advisable we ade bia ana make say people will argue but emra ye kire ne no go online do research learn something sunyade bibi obeti de make no ase ena we so e be difficult so obeti ase uyo obi a wo brebo problem liver disease tie se onam ho na se uni brebo problem a garlic ma eboa brebo no ma brebo no timi function yi we ma be tirim yi no wate ase pa ne momu no se wo liver problem a na wa de se wo kofa garlic supplement a eno kwasa no se ma pressure e be da brebo no so eno so kuta ne compound ana say ne healing chemicals a ewe garlic man function yemfa bit say allicin na selenium ne ade no sa allicin ne ade wo garlic no most at times even garlic supplements no ana high it is okofa garlic ekoni padua ma ma brebo ne bre paaye say obetimi a process chemicals ne wo sa garlic supplements ni it is obi a wo liver disease and liver conditioner yem advise say ni power also offer garlic supplement ni momu somehow no obetimi e the garlic ayaduane e the all right but enye advisable say bia obere raw garlic all the time bebere office say bia oh yeah e the aboa liver no but one here betimi how fine e bia kitwa bia no problem opekra obetimi nsu ejai ana say bia betimi nsu bia no aduane ma chemical na ewom no aba form na fi wa consume enu ntimi how na momu pa say wo serious liver disease say liver cirrhosis
liver hepatitis how pa how no me advise say obetimi afa garlic because of chemical compound natural chemical, especially for supplement in there or the aha ni pedia pa it will be a liver issue we na study a bit so abo ye pa it will ma garlic de bia ene drugs bi enhia garlic de bia ene drugs bi enhia ye fan say obi a wo HIV AIDS na HIV AIDS no yama aduro antiretroviral drugs bi a offer na sa aduro na offer no e wo say hu ni say sometimes no ene garlic interfere aya na ekontokwa intinu ema HIV AIDS drug no na ho ode no so ete de eba efom ena obi ono ma offer birth control pills na wanyinsen obi o ma ono atu say wa study ade no wa have sex but wa fadru be boso no beso no na onyem de ete ne say garlic ade bi nso ahom efa birth control ho no etere bia etimi sei no omra wafa birth control pills na udi garlic no etimi sei birth control pill no na ho ode a e wo say eye duma ma ebo ho ban wo mra bia wa have sex na de wo say o no etimi sei no ahwe ya obanyem so no onti ase papa aha we so ya de bia mo ani nkom de ete ne say ye onkufu ma omo ye allergic to some certain ingredients obi ono ma emo nyama no obi o ma kwadu nyama no obi o ma kokko nyama no se nkofo no aduane a enye mom ni paduara se perfume bia enye mom ni paduara se omudi komu ma mom reaction, that is allergy na obi o ma ofa garlic a ofile se ade ne nyama no bibi koso ni paduam ebi o ma nsan betimi agu ebi o ma ohun betimi akekaw ebi o m kwa na wanu timi yekuro ebi o ma ominim kura timi ho ne ade ni nyina atese wo se nipa no garlic enye emma odi paduara ade wo enkofo bi onmo so a your medications obi o ma ni moja no ada ana api ana aklote ana yama no aduro na aze blackness anura ema emoja etimi enane ana se eduru a emoja etimi di afusane yie pa wo ni padua na sa enuro no yo ma hodo bebre na yemfa bebre se warfarin eduru a ofa ko ni padua no ma se ye de ma obi bia ni moja aklote ana moja ntimi di afusane o se ni padua na se nkofo ye omfa sa warfarin no se o fa sa medication ya so we are very careful. It's an say de sa aduro no force ma emoja di afusane yie no na garlic so timi force ma emoja di afusane yie no so combine say no say mienu boma at long last no betua mo nya yare bia wa hwe ya wonte ase ana aspirin uyo bia ofa aspirin a ehu hia say obefa garlic e de akọ ni paduam ni na ade a force ni mo ni paduam na memoja di afusane ba force ekọ ni paduam ana ebia na oye yare phobia obekọ surgery wo buki se okọ surgery eno kwasem ne se enema bebo no ma ekuyen so ana ye hu ana etere bi so a difficult say bones ade we say na eku ana say how because yehu ade ne say ade bi normal ana ehu enu say normal na nso no ekwan bi so no boa no betimi so akun say wonnim de fa sa ade no ho a say okọ surgery yebe papao anas yebe twa bibia firi ho yebe operational garlic ade bia ade emoja timi dia fusane yi nse ure garlic wo mra okwakoye operation one way ya ebetimi akoso serious bleeding ndia na yesete so obi kwakoye surgery a yebetwa no yeba papa na na yetu se nkofo no se nkofo no hu hia se ombefa garlic ede akoni padua me sanse garlic na de be koni padua no ebetumi ma wanya bleeding wo mra ye operation anase wo mra ye surgery di 2 weeks ade ba kwaye sa de no ehu hia se oba kofa garlic akoni padua no na wa ofa tuberculosis drugs wo tuberculosis a onum no so a most of times no garlic ne sa drugs ne so tai ekontokwa pa ene entai enhia entia na no so wa hweniye wo mra ofa sa enu na osande garlic ede ka fine garlic very good na ho de ne so strong wo mra ware no
mono akọ nipadiem ana wa blend dia afra bibi na wa na ho de so strong more na garlic kenja more na ho de nso it is a bia still ano we are addicted to garlic now person onya benefit bi bet on person be how power mra what's our condition bia no problem but me so try na one noa wo de aye stew na wadi na emu no de makan no twe wadwen de akwakosi bibi so nti say uhu say bibi say koso nipadua no ma na wakọ back no ha say bia garlic na ofire na wo sada na watwe hu de fun ana de mekan obia na ade we betimi ha no obi ono ma ofa o condition we nyina so farmer eboa no nipadua no mu egu hawo na so ye kire nipa dodo a eto bia ka say bibi nya ene say enye ma obia na mu nipa dodo a sa de nya ma omo na ye kan wasem ye nyem say cigarette enye ma nipadua no say lungs say kidneys manya do bebri but obi so anum cigarette and when 150 years it doesn't guarantee say cigarette dey bia eboa dem few people pe and be ometimi anum cigarette intimi but majority na nanum cigarette how many padua na median herbal doctor Asonaba wo so aduomi ameda OA Organic Foods and Wellness Center ebia na wo yare bi na person medin koma me na mane nie 0240 900602 0240 900602 and that's 027 344 5444 027 344 5444 from any nkomo anase mon ko hwe Dr. Asonaba wo so aduomi YouTube na mo de mon follow me channel na ma me wate na channel ntimi building kwananim na ye mo enian mo ban free nyarwa bebere ho de bia masema me kan e ba akopɛ so nipa biara se uwo wiase a suraduane asene bɛfu na so hwɛ de die so ya ubenyi ache ebi o ma yare bia wase bɛfu bi de ma wo saa yare no so ɔbɛfu no obi hwan ene de ma no ye de die ya ye besan so hye bi bye bye.